ჩართული რომ ეთქვი გადავა. თვლილიც კი არ აქვს თუ რა ტიპის დანაზოგებს გამოიწვევს ის ოპტიმიზაცია, რომელსაც მოსახლეობას თავაზობენ. საუბრობენ მცირე მთავრობაზე, თუმცა არ იციან რამდენი მილიონი ლარით ნაკლებს დაზოგავენ. მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაციის საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს სამსახურის კუთვნილების გაუმჟღავნებლად აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოში სხვადასხვა საწარმოში დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობა ექნება. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებით მმართველი გუნდი ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემას აბრუნებს. თუმცა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით აღნიშნული მუხლის დაზვერვის სამსახურის შესახებ კანონში ისედაც არსებობდა. შესაბამისად, მოქმედი მუხლის სუსის და დაზვერვის სამსახურის გაერთიანების შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონში ავტომატურად გადავა. რეალურად ხედავთ, რომ ამ ისე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში ის რეალობა, რაც ქართულ ოცნებას ჩვენი ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის მოაქვს, არის მათი დაპირებების საპირისპირო რეალურად საქმე გვაქვს უდერების ძალიან ხისტი ფორმით დაბრუნებას. აბსოლუტურად გახსნილი არის ყველაფერი, განსაზღვრულია 25 ასე ვთქვათ, მაღალი რისკის მქონე სახელმწიფო დაწესებულება, ყველა დანარჩენი ხელშეკრულება იქნება თუ პიროვნება, ესეც საჯარო არის და არაფერი დამალული არ არის. ანუ ეს სისტემა არის ცალკე, რაც შეეხება საგარეო კონტროლის საქმიანობას, აქ ამოხსოვებთ შესაბამისი ფუნქციების, ასე ვთქვათ, კარგად ეფექტურად განხორციელებისთვის. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასახელებულ კანდიდატურას მიმდინარე სასესიო კვირაში დაამტკიცებენ. ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა ერთ-ერთია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს. მიმდინარე კვირაში დეპუტატები ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით ლომჯარიას ხედვებს გაეცნობიან. ფრაქცია ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ სახალხო დამცველის კანდიდატურა ფართო განხილვის გარეშე შეარჩია. ომბუდსმენის ინსტიტუტი არის საპარლამენტო კონტროლის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, ამ ინსტიტუტის ეფექტური ფუნქციონირება, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის და მმართველი გუნდის პოზიცია არის, რომ ახალი ომბუდსმენის კანდიდატურა იყოს თანხმობის საგანი სამოქალაქო საზოგადოებასა და საქართველოს პარლამენტში განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობას შორის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თანხმობა ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეს მომავალში წაადგება. კანდიდატებთან შეხვედრის გარეშე, მათთან გასაუბრების და მათი ხედვების გათვალისწინების გარეშე, კულუარულად შეარჩიეს ფავორიტი კანდიდატი და წარმოგვიდგინეს დასამტკიცებლად. ეს არ არის სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი. ეს არის დამტკიცების პროცესი, რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი. ამ კვირაში დაამტკიცებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატსაც. უმრავლესობაში შემავალმა 6 ფრაქციამ ამ პოსტზე ევა გოცირიძე წარადგინა. საპარლამენტო ოპოზიციისგან განსხვავებით მმართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ევა გოცირიძე მიუკერძოებელი და სამართლიანი მოსამართლე იქნება. ევა გოცირიძე 2013-2017 წლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი იყო. 2016 წელს საქართველოს მთავრობა მის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე წარადგინა, თუმცა ევროპის საბჭოს შესაბამისმა კომიტეტმა ევა გოცირიძის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირა. საკონსტიტუციო სასამართლოში ევა გოცირიძე მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილს ჩაანაცვლებს. ოპოზიციამ მოხდა ყოველთვის სპეკულაცია, ამიტომ საუბარი მათ მხრიდან თითქოს ნაშრომებზე დაფუძნებულად შეიძლება ისინი, ეს არის სუფთა პოლიტიკური სპეკულაცია. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ იქნება და არის ყველა საფუძველი და გარანტია შექმნილი იმისა, რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი და განახორციელოს თავისი სამოსამართლეო საქმიანობა სწორედ კანონის ფარგლებში. ვინ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი საარჩევნო კოლეგიის 300-მა წევრმა თუ პარლამენტის 150-მა დეპუტატმა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესის ახლად მიღებული ფორმის ნეგატიური პოლიტიკური ეფექტი უკვე სახეზეა და იურიდიულად უფრო გამართლებულია სახელმწიფოს მეთაური პარლამენტმა აირჩიოს. ირაკლი ყობახიძის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი ზედმეტად პოლიტიზირებული იყო, რასაც ოპოზიციური პარტიები, პრეზიდენტი და სხვა სუბიექტები უწყობდნენ ხელს. პრეზიდენტის არაპირდაპირი
წესი მიუღებელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის. გიორგი აბაშიშვილი ფიქრობს, რომ ქართველ ხალხს პრეზიდენტის არჩევის უფლება არ უნდა წაერთვას და არჩევის წესთან დაკავშირებით ის პლებისციტის ჩატარებას მოიცავს. რა თქმა უნდა, უფრო სწორია პარლამენტის მიერ პრეზიდენტის არჩევა. იყო პოლიტიზებული, ზედმეტად პოლიტიზებული სამწუხაროდ პროცესი, ამას ხელს უწყობდნენ ოპოზიციური პარტიები, ხელს უწყობდნენ სამწუხაროდ ასევე პრეზიდენტი, სხვა კონკრეტული სუბიექტები და ამ პირობებში დაზარალდა სამწუხაროდ იურისპრუდენცია. პრეზიდენტი უნდა იყოს არჩეული პირდაპირი წესით. სხვა დანარჩენი დეტალები ამასთან დაკავშირებით არის უბრალოდ კომიკური, ქართულ ხალხს არ უნდა წაართვან პრეზიდენტის არჩევის უფლება და ამისათვის თუ მაინც და მაინც უნდა ეჭვიეპარება რას სურს ქართულ ხალხს, საჭიროა ჩატარდეს პლებისციტი. პრემიერ-მინისტრი სლოვენიის ვიცე-პრემიერს კარლ ერიავეცი შეხვდა. საქართველოს როლი აბრეშუმის გზის პროექტში ქვეყნის განხორციელებული რეფორმები და ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება იყო საუბრის ძირითადი თემები. მხარემა დადებითად შეაფასეს ორმხრივი ურთიერთობების სხვადასხვა სფეროში, განიხილეს ერთობლივი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პერსპექტივა. ხაზი გაესვა ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს და სლოვენიური კომპანიების მზარდ ინტერესს განახორციელონ ინვესტიციები საქართველოში. საუბარი ასევე შეეხო ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. გიორგი კვირიკაშვილმა სლოვენიას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში დღეს ბიზნესმენებს შორის არაერთი შეხვედრაა დაგეგმილი. ხელი მოეწერება რამდენიმე მემორანდუმს. გუშინ კი დოკუმენტი ჩინურ მხარესთან საპარტნიორო ფონდმა გააფორმა. ხელშეკრულება შანხაის ხუასინის ენერგეტიკულ კომპანიასთან თანამშრომლობის გააქტიურებას ემსახურება. დაფუძნდა საქართველოს მშენებლობის ეროვნული აქ გულისხმობ რა თქმა უნდა ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, გვაქვს ასევე საერთო გამოწვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრაზეც გაესვა ხაზი, რომ ჩვენ ერთად გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ საპარლამენტო ოპოზიცია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლებას ითხოვს. სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე ვანო მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება მიიღო. საქმე ყოფილი პრემიერის საკნიდან გაყვანის ეპიზოდს ეხება. სასამართლომ დაადგინა, რომ მისი დაკავება და პატიმრობა კანონიერი იყო, თუმცა 9-8 წინააღმდეგ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ დაირღვა მე-18 მუხლი, რაც წინასწარი პატიმრობის სხვა მიზნებისთვის გამოყენების აკრძალვას არეგულირებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო შარშან მოსამართლე სექციამ და არ დააკმაყოფილა იუსტიციის სამინისტროს საჩივარი. შესაბამისად, ივანე მერაბიშვილის პატიმრობა 25 სექტემბრიდან მოყოლებული მიიჩნია უკანონოდ,
ხოლო დეკემბერში ვანო მერაბიშვილის გაყვანამ დაადასტურა, რომ მერაბიშვილის პატიმრობა ემსახურებოდა პოლიტიკურ მიზნებს, არასამართლებრივ მიზნებს და იქიდან მოყოლებული მერაბიშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს გამოხდა დიდი პალატის მიერ, არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმ პოლიტიკური სპეკულაციების დასასრულისა, რასაც ბოლო პერიოდში ჰქონდა ადგილი ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან. არც ერთ შემთხვევაში სასამართლოს არ უმშიელი იმაზე, რომ თითქოს და მერაბიშვილი არის უკანონო პატიმარი, ამაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი შეეხო მხოლოდ ერთ ეპიზოდს, რომ დაფიქსირდება მე-18 მუხლის დარღვევა, სადაც არსებობს ასევე არ არსებობს მტკიცებულები. ძალიან სამწუხაროა, რომ პრაქტიკულად წელიწად ნახევრში საქართველოში არ გაკეთდა არაფერი იმისათვის, რომ დასჯილიყვნენ ის ადამიანები, რომელთა გამოც დღეს საქართველოს სახელმწიფოს უხდება ბოდიშის მოხდა. ის ადამიანები, რომელმაც ჩაიდინეს კონკრეტული კანონდარღვევა პატიმარ მერაბიშვილთან მიმართებაში, დღეს არც ერთი მათგანის სახელი და გვარი არ ვიცით და აი ამ უტოპიური ადამიანების გამო დღეს საქართველოს სახელმწიფო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც წერია, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს შეხვდა. შეხვედრაზე კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. გრიგორი კარასინის განცხადებით, თბილისისთვის სახიფათო ვიძგების მიმცემია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემის ჯაველინის მიწოდება. რუსეთის განცხადება პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა შეაფასა. ჩვენ ქვეყანას აქვს ვალდებულება, აქვს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში უფლება, რომ თავის თავდაცვითი გაძლიერებისთვის ითანამშრომლოს მის პარტნიორ ქვეყნებთან და შეიძინოს იარაღი, როგორც ამას ყველა ქვეყანა აკეთებს, ეს მიმართულია ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისთვის და არა ვინმეზე მისთვის. ჩვენ ვართ ცივილიზებული დემოკრატიული სახელმწიფო, არ გვაქვს კრემლის მორიგ პროვოკაციულ განცხადებას აყოლ. ბალტიის ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ტემპერატურის დაწევა ხდება არა ნატოში და თავდაცვითი პოტენციალის გაზრდის სანაცვლოდ, არამედ ყველაფრის მიღწევის შემდეგ. საქართველოს პირველ მალედიმ ადრეული ქორწინების პრევენციის შესახებ ჩატარებული პროექტის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. მაკაჩიჩუამ ადრეული ქორწინების უარყოფით შედეგებზე ილაპარაკა ყურადღება პრევენციის ასპექტებზე გაამახვილა. პროექტი მიზნად ისახავს ქვემო ქართლში მცხოვრები მოზარდებისათვის ადრეული ქორწინების უარყოფითი მხარეების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. პროექტის ფარგლებში მომზადებულმა 20-მა ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდამ ქვემო ქართლის 90 სკოლაში უფროს კლასელებისათვის აზერბაიჯანულ ენაზე საინფორმაციო შეხვედრები ჩაატარა. მოსწავლეებს სპეციალურად მომზადებული საინფორმაციო ბროშურები და თემატური კომიქსები დაურიგდათ. 1-2-3 ადრეული ასაკში ქორწინება არის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამ პრობლემის აღმოსაფხრელად ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ყველა ქალმა უნდა მიიღოს განათლება, ყველას აქვს უფლება იმისი, რომ შემდეგ თვითონ გადაწყვიტოს, საერთოდ უნდა ოჯახის შექმნა თუ არ უნდა და ყველას უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ თავისი ცხოვრება დაგეგმოს თვითონ. ეს არის ნამდვილად ნაწილი ჩვენი ხანგრძლივადიანი სტრატეგიის, რომელიც მიმართულია მოზარდების და ახალგაზრდების გაძლიერებისკენ და იმისათვის, რომ ყოველ მათგანს კონდეს შესაძლებლობა სრულად გამოავლინოს თავისი პოტენციალი. 1 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ლადო ათანელის კონცერტი გაიმართება. საღამოს
დაკავებულია. თქვენ ცდილობთ რომ გადმოხვიდეთ მიუხედავად იმისა რომ ვერ გადმოდიხართ ცდილობთ რომ გადმოხვიდეთ როგორც კი ეს განთავისუფლებს არხს ვისაც დაკავებული ხონდა აი შეხედეთ აი ცდილობთ გადმოსვლა თავისუფლ არხი გადმოხვიდით უკვე ერთი ორი სამი ოთხი ერთი ორი სამი ოთხი ერთი ორი სამი ოთხი ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი ოთხი ეს რატო კონტაქტებს ესე რა
ზე ვერ გადავალ სანამ აი ეს არ ჩაქრება, მაგრამ მაინც უნდა ვცადო და ველოდო. იქამდე ესე იგი ლაპარაკს აზრი არ აქვს, სანამ ყვითელიანთია. ეს გავიგე. Georgia. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ერთი, ორი, სამი.
ქართული დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. ეს არის სარტყლისა და გზის ფორუმის მეორე დღე საქართველოში, ბილტმორის სასტუმროში, თბილისში. ისმის 1-2-3. გესმით? 1-2-3. ქართული 1-2-3. 1-1. ქართული არ გესმით? 1-2-3. всё, ქართულიც? ნახა ქართული. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. 4 ენა ეხლა. მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგიხადოთ მომზადებისათვის. აი, ხა ის ავარი ლაპარაკი შემდეგ. უკაი მე მერიდება. მერიდება და ეხლა. კაი მე ვიდეო შესულა და ლექსი. ისმის რამე? გამარჯობათ, მეგობრებო. გისურვებთ ყველას წარმატებულ დღეს. გამოდის ხმა? всё. იმედია ყველა კარგად ხართ. მოგესალმებით ჩვენს ფორუმზე. გვინდა ფორუმის მონაწილეებს ვუსურვოთ წარმატება. გავაგრძელო? გვინდა ყველას ვუსურვოთ წარმატება. იმედია ყველა შეხვედრა კარგად ჩაივლის და ძალიან შედეგიანი იქნება. არა არის მის, არის მის რამე? მიდი უთხარი რა. მარია, მოდი ახლა შენი ლაპარაკე. რა მართლა რა საშინელებდა ეს რო გთხოვენ ლაპარაკს, რო არიცი რა უნდა ილაპარაკო. ოვალე. ედილაშვილი აი საგაცნდება.
შენ რომელი ხარ მან? მარიამი ატესტა. გამარჯობათ, მოგესალმებით ინვესტიციები. შენთან ისმის. კი, მშვენივრად. მარიამ. კაი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მინდა გაგაცნოთ საინვესტიციო შესაძლებლობები საქართველოში. ამ დროისთვის საქართველო არის მე-9 ადგილზე ბიზნესის სიმარტივის კუთხით. ასევე საქართველო არის მე-13 ადგილზე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით. საქართველო ასევე არის მე-8 ადგილზე გადასახადების სიმცირის კუთხით. გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან. კაია ევროკავშირთან გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან, დსთ-ის ქვეყნებთან, ჩინეთთან, ვაჭრობის მიმართულებით ვაღმავებთ ურთიერთობას საინვესტიციო შესაძლებლობების კუთხით შეგვიძლია დავუნიშნოთ რამდენიმე სექტორი, მაგალითად უძრავი ქონება, წარმოება, ენერგეტიკა, ლოგისტიკა. მოდი რა გააგზელე რა. ილაპარაკო? თან ნახვარი საუბრობთ კომპიუტერში. ტესტავთ. B2B meetings are on the second floor, but I will tell you exactly, okay? Just give me I think here also. We will tell you everything. Just give me 2 minutes just to test, okay? Moderator will go to the next one. Okay. And after this, moderator will ask questions. ნუნერვირო. უი, ჩინური ტექსტი ინგლისურადაც მაგ თუ იმას გაუჭირდა კონდეს მაინც. თავი ტექნიკურად გამართული იყოს, კარგად თარგმნიან აშკარად. всё? მოგესალმებით. მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოში ძალიან კარგი საინვესტიციო გარემოა ინვესტიციების განსახორციელებლად. ბიზნესის კეთება არის ძალიან მარტივი, კორუფცია არ არსებობს. საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა. დავიწყო, გავაგზავნო. კაი, დავიწყო ლაპარაკი. კიდევ ერთხელ დავტესტოთ რა. მინდი და ტელეფონზე დაურეკეთ მართლა რა გვინდა რაცია. თარგმნება მინდა რომ თარგმნო რა 4-ვე წამოვიდეს რა, გეხვეწებით რა. მოდი გიორგი, კითხვა-პასუხი გავაკეთოთ. всё, ვიწყებთ რა. მოდი კითხვა-პასუხი გავაკეთოთ. კაი. ოსე სალამ ხალხი შემოვიდა. მოგესალმებით ძვირფასო დელეგატებო, სტუმრებო, მონაწილეებო. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ფორუმი იქნება ძალიან წარმატებული, შედეგის მომტანი. იმედი მაქვს, რომ თქვენი ბიზნეს შეხვედრები იქნება ასევე წარმატებული, იმიტომ რომ საქართველო ძალიან კარგი ქვეყანაა ინვესტიციების განსახორციელებლად. გავგზავნო. ძალიან კარგი საინვესტიციო გარემო გვაქვს, ბიზნესის კეთება არის ძალიან მარტივი და კორუფციისგან თავისუფალი. გარემო, ბიზნესის კეთება არის ადვილი და თავისუფალი.
მოგესალმებით
precious, pure, daring, loud, healing, enchanting, and proud. Yes, this is it. This is life. No matter what kind of roads you take, in which to do business. Georgia, one of the world's key transport and energy hubs. Georgia, with an array of free trade agreements, opens access to 2.3 billion market without customs duty. Georgia, making business easy.
და მაშინ ჩვენ უკვე აბრაზგებში გადავყურდება. Dear delegates, the next session is about to start. Please be seated.
Hello and good morning, everyone. Garma Jober, Dilam Shvidobisa. Thank you. Welcome to this second day of the Tbilisi Belt and Road Forum, here in the wonderful Biltmore Hotel, here in Tbilisi. My name is Ian Burrell. I'm a media and business consultant based in London, UK, a contributing editor for Bloomberg Media Studios, and I'm the moderator for today's panel sessions. This is the second Tbilisi Forum on this crucial subject of a new Silk Road, and it's attracted great interest with close to 2,000 delegates registered from 36 countries all across the world. I'm sure you'll agree that we had some stimulating and fascinating discussions yesterday, and I'm sure important contacts have already been made. At this forum today, investments will be discussed, B2B meetings will be organized, and major future projects will be revealed. Watch this space on that. Later this morning, we will discuss Georgia's position as an economic hub, and in panel discussions, guest speakers from companies that have invested successfully in this country will share their experiences. But first, it gives me great pleasure to introduce to the stage the man who is leading the effort to modernize Georgia's economy and make it more attractive to foreign investment. He is spearheading Euro-Atlantic and European integration while strengthening Georgia's position on the vital transit corridor that connects East and West. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Georgia, His Excellency, Mr. Georgi Gvirikashvili. Thank you. Dear friends, dear guests, dear representatives of business communities, I am honored and pleased to welcome you all to Georgia, to a Belt and Road Forum, Tbilisi Belt and Road Forum, and this is a great opportunity for all of us to discuss the future of this unique initiative that brings peace and prosperity and cooperation in many countries along this Silk Road route. Yesterday we had a very interesting discussion. How do we promote cooperation along the Silk Road? How do we smooth the cross-border transactions? And today we have a discussion about Georgia. How do we use the full potential of Georgia as a trade, transit, and logistics hub? As the synergy suggests, our approach should be based on the win-win principles, when the advantages of the member countries will supplement each other for advanced global development. For the balanced development, it is necessary to mitigate trade barriers and facilitate less developed countries' export to reduce trade imbalance. I hope that in spite of the political challenges the region is facing, we are able to work together in a pragmatic manner without harming fundamental rights of the partners. Georgia's European and Euro-Atlantic integration
has been identified as a main priority for the government of Georgia. It is noteworthy that Georgia remains one of the strongest allies of the European Union in the region and a key security partner, which is confirmed by the EU Global Foreign and Security Strategy. The aim of the government of Georgia is to have development strategy which serves not only the own but also the regional as well as global goals. Since beginning of this year, spatial development of the country is intensively underway. This will increase country's transit capabilities for the next years. In parallel, we are implementing customs reforms in order to make customs procedures rapid and effective. Government of Georgia is continuously implementing legislative and institutional reforms to ensure more economic cooperation and to fulfill more economic opportunities. We created one of the best investment climates with effective public services, corruption-free government, and transparent business environment. The extent of our progress is recognized in a number of international indices. The World Bank's Ease of Doing Business report recently placed Georgia on the 9th position out of 190 countries, a 7th-place advancement since the last year. The latest study of the Fraser Institute's Economic Freedom of the World also ranks Georgia the 8th freest economy among 159 countries. In recent years, Georgia has also been recognized by Transparency International as a leader in the region in fighting corruption. To create even more favorable business environment, we have launched new comprehensive reform package encompassing key structural reform proposals. The next step in this direction is structural transformation of the economy and inclusive access to the business opportunities guided by our government's 4-pillar reform agenda, which includes growth-oriented reforms, governance reform, spatial planning reform, and education reform. On the growth-oriented reforms, we have a list of important structural reforms. Tax reform implies new model of profit tax, which means that undistributed profits are exempt from the profit tax. This reform came into force starting from January this year and is aimed at boosting savings and investments, widening and modernizing of production, and more liquidity for the private sector, in particular for SMEs. Pension and capital market reform, which will create new savings system and improve access to long-term financial resources. Development of the PPP framework. Reform envisages creation of transparent and efficient PPP framework, which will enhance cooperation between state and private sectors. The main objective of the reform is to send a clear message to investors and financiers that the government of Georgia is ready to promote and support PPP project and to use every bit of the PPP potential in every dollar or euro spent from the sovereign balance of the country. Governance reform aims to increase the inclusion of the private sector in the decision-making process, thus ensuring more predictable business environment in Georgia. Moreover, the concept of business house, which will ensure the provision of all government services to the private sector in a single space and with single window principle, has already elaborated. Business house will provide over 600 services to businesses under one centralized location, both physical and digital, currently delivered by more than 60 public institutions. This will significantly reduce time and resources of the private sector needed for dealing with bureaucracy. This does not only mean to create representative offices and to locate them in one space. This means detaching existing front offices from every government agency engaged in providing services to the legal entities to optimize them further
and to merge them under one umbrella, one office, which is called Business House, which of course needs optimizing government further and of making it more efficient, more transparent, and to decrease any chances for corruption further. Education reform. This reform will involve all levels of education system, with particular emphasis on vocational education, where dual education model will be applied. The reform aims to tackle skills mismatch problem on the Georgian labor market. Georgia, as the reliable partner for energy transit and one of the key actors of transport axis, is actively participating in the major strategic projects and initiatives like Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Supsa oil pipelines, South Gas Corridor, which starts in Azerbaijan, continues through Azerbaijan and Georgia, continues into Trans-Anatolian gas pipeline, and finally Trans-Adriatic pipeline, and ends in the southern Italy. And of course, there are more opportunities to bring Central Asian gas from Turkmenistan via Caspian Sea through the South Caucasus corridor further towards European countries, Central European countries. This is also middle transport corridor of the Silk Road. This is Lapis Lazuli and Persian Gulf Black Sea projects, Baku-Tbilisi-Kars railway project, which was recently completed and inaugurated in Baku just very recently, as well as Anaglia Deep Sea project, Deep Sea Port construction project, which will be the largest greenfield maritime infrastructure project in the region, and construction will be launched on 20th of December of this year. In this regards, we are working very closely with countries along the Belt and Road to further improve the connectivity and increase regional cargo turnover. The government of Georgia puts a lot of efforts to position the country as a regional hub for trade and investments. Georgia is a relatively small market to fully utilize economies of scale and increase competitiveness from a global market standpoint. However, producing in Georgia means not only having access to local, but also to 2.3 billion consumers market, with whom Georgia enjoys free trade agreements, including EU, China, Turkey, EFTA, CIS countries, and makes it a unique country in the region. Ladies and gentlemen, all the aforementioned creates attractive regional soft and hard infrastructure of promoting regional investments, and I would like to invite you all to explore new opportunities on our promising market. Georgia is open for global business. We offer a low-cost and light regulation system with physical and normative market access. Georgia today makes the case for investment in heavy and light manufacturing, as well as technologies and services. We hope that business around the globe will view Georgia as a launchpad for production and distribution to other markets. In closing, I would like to underline that Georgia attaches great importance to further extension and intensification of fruitful cooperation with all our partners. Our government stands ready to support your efforts to identify business opportunities in Georgia. Thank you all once again for your high interest and participation in this important gathering, contributing to further development of multilateral cooperation among the Belt and Road countries. Thank you very much, and enjoy Tbilisi as a place for business but also pleasure. Thank you very much. Thank you, Prime Minister. Next, I would like to welcome to the stage someone who knows a great deal about investment.
someone who was chief negotiator of the EU budget during the Slovak presidency of the Council of the European Union. Ladies and gentlemen, the Vice President of the European Investment Bank, Mr. Vasil Hudak. Honorable Prime Minister, dear ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me, my colleagues from the European Investment Bank, to the beautiful country of Georgia, to the dynamic city of Tbilisi, and to this forum which is looking at the future of not only Georgia but the whole region, future which we believe is bright and good. It is a great honor for me to represent the European Investment Bank, the Bank of the European Union, at this conference, which is taking place just a few days after you, Prime Minister, and your colleagues traveled to Brussels to attend the Eastern Partnership Summit. And we believe that this was another confirmation of the European vision for this region, for the countries, for the country like Georgia. And it has been clearly highlighted that the economic and social development and the support to transformation processes are at the heart of the joint pursuit of stability, prosperity, and good neighbor relations in the Eastern neighborhood. We sometimes hear these nice words and sign many documents, also in the context of the European integration, Eastern Partnership, but it's very important that these formal events are translated into tangible results. And the European Investment Bank is here to develop and to deliver these tangible results. We are very proud that the bank has provided a record 1.6 billion euro in 2016 to the Eastern Partnership region. We are targeting already 8 billion euro of total lending, which encompasses countries of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. It's a big number. It's a big number of countries, but also of money which goes to the people of this region. During this period, we have even shifted from the traditional infrastructure projects to those supporting energy efficiency, private sector, and small and medium enterprises. But the challenges are still big, and we continue to be dedicated to this region. These days, we are talking a lot about connectivity. Connectivity was a big subject also in Brussels, because we believe that connectivity between this region and Europe, European Union, is a key element. This is about safer and better transport links. This is about development of opportunities for economic cooperation in the future. And this is also an important added value when we are speaking about the Tbilisi Belt and Road Forum, because this is about connectivity which goes beyond Europe, which goes beyond Georgia, and which is about Eurasia. You know, I think we have to be sincere to each other that sometimes the One Belt, One Road initiative is viewed as a way for China to extend its influence. And sometimes it is perceived as a kind of zero-sum game. Is it China or is it Europe? Is it Asia or is it the West? What we believe is that it should not be a zero-sum game. It should be a win-win situation. Win-win situation when the people and the countries of this region benefit from the cooperation in the Eurasian space. And I think the Prime Minister very clearly spoke about this win-win approach. One Belt, One Road is an opportunity. It's an opportunity for the countries of this region, for Europe and Asia to work together and to develop something which will be better for its people. At the end of the day, would a Georgian citizen care whether the East-West highway where he or she is driving was built by Chinese or European companies? Or would a German tourist care about this? Most probably not. What is important is that investments happen and that they bring value for the local citizens. So we support, as the European Bank, as the Bank of the European Union, we support the upgrade of infrastructure, and we see it as a contribution to the Euro-Asian region and to its growth.
We believe there is a need for more cross-border infrastructure and investment, which would unleash growth potential and benefit all. The EIB is committed to supporting synergies between the EU Investment Plan for Europe and the One Belt and One Road initiative. Together with the other multilateral development banks, the EIB has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Finance of the People's Republic of China that within the respective mandates of each institution envisages collaboration in a number of areas, such as enhanced support to infrastructure and connectivity projects, building stable, diversified, and sustainable development financing mechanisms, improving the business climate, and strengthening coordination and capacity building. It's also symbolic that this forum takes place in Georgia. Georgia is the connectivity element of East and West. It is the connectivity element of the Eurasian space. It is also the country which is growing, which is modernizing, transforming itself, and where we, as the bank which invests in long-term projects for 20 or 30 years, as I think my friend Minister of Infrastructure would confirm, as well as from Finance Ministry, we are a long-term investor, and we can invest only in the country where we believe there is a stability, there is a future, and there is a strategy. EIB is this year celebrating its 10 years of activity in Georgia. And we have, during those 10 years, we have offered and we have signed over 1.6 billion projects, 1.6 billion of financing for 21 projects. With such a strong achievement, EIB is ranking among the key lenders of Georgia. And cooperation with Georgian government, with Georgian private sector and stakeholders is excellent. As the EU bank, EIB is supporting Georgia's objective to grow as the transit corridor between Europe and Asia, as well as an economic and business hub. Several partner countries in the EU neighborhood and Central Asia are actively pursuing opportunities to receive financing through the One Belt, One Road initiative, but also through the EIB. In this context, we work very closely with the Asian Investment Bank. Recently, for example, as you probably know, EIB approved its first project in Georgia, which is 140 million for Batumi bypass. And this is a complementary financing for the EIB-funded road investments on the East-West highway corridor in the country. We are very much engaged in the connectivity and infrastructure development. We have a strong focus on road projects located on the extended trans-European networks in Georgia. In Georgia, EIB has an active role in supporting transport connectivity as well as sustainable transport projects with a portfolio of 3 large road projects totaling 750 million euro. These 3 projects are supporting the upgrade and rehabilitation of over 300 kilometers of Georgian East-West highway as a key transit route between Western Europe and Central Asia for transportation of oil and gas as well as dry cargo. Infrastructure is important, but it's not enough. It should serve for the development of economy, for the improvement of lives of local people. It is important that it is